Good morning students. I welcome you for the Sheba group of school online class. So last class we have known about the gravitation field. Now I am going to teach you for the gravitation potential energy. So potential energy will be travel into the some distance of the in between the two object. Okay. So இங்க வந்து நம்ம அந்த two object என்னவா எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா sun in between the earth. So in center point of the earth. So earth ஓட midpoint ல இருந்து some mass. Okay. So some stones or any other. So அதோட mass calculate பண்றாங்க. எதில இருந்து travel பண்ணி calculate பண்றாங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா in between of the earth particles. Okay. So here we taken as a already discussed. So this is a mass in the object of the mass m and height will be measured in h. So the potential energy stored in the object. So mgh will be calculated. M is the mass, g is the gravitation, h is the height. So this can be derived using the it's a expression. Okay. So the derivation will be follow. Here we taken as a one of the particles. It's a earth. Okay. So earth particle. So in center point O will be measured. Okay. So some distance in between distance the mass will be calculated in one object. So it measured as a height and the radius. Okay. So இத நம்ம derivation calculate பண்றோம். Height and the radius வந்து calculate பண்றோம். Okay. So U is equal to minus G. G is the gravitation. M is the mass of the earth. It's total mass of the gravitation. Okay. So M divided by R is the first equation. So R is the distance. So distance oda value வந்து நம்ம earth oda radius தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay. So radius is equal to RE. So earth radius plus measured as a height. Okay. In between mass and the earth oda height measure பண்றோம். So RE plus H. So substitute R value in equation 2. So R oda value வந்து எது substitute பண்றோம்? Equation 2 ல வந்து substitute பண்றோம். So U is equal to minus G MEM. So RE plus H height. Okay, substitute பண்ணிரோம். So H is greater than RE. So radius of the earth விட அதோட height வந்து எப்படி இருக்காம்? greater-ஆ இருக்கு அப்படின்றாங்க. So height greater-ஆ இருக்கும்போது நமக்கு radius வந்து circle formல இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? So அதோட value changes இருக்கும். So U is equal to minus G. So ME divided by 1 plus H. இத வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மை வந்து என்ன பண்றோம்? It's slightly changed. Okay. So இந்த ஃபார்மை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதான் நமக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றதனால நம்ம இந்த RE ஓட வேல்யூ அதாவது radius of the earth ஓட வேல்யூ வந்து ஹைட்டையும் earth ஓட வேல்யூவையும் சேஞ்ச் பண்றோம். So சேஞ்ச் பண்ணும்போது RE வந்து நம்ம வெளிய எடுக்கிறோம். So வெளிய எடுத்தனா 1 plus H by H divided by RE அப்படினு சொல்லிட்டு கால்குலேட் ஆகும் இல்லையா? So அப்ப நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்னவா வந்துரும் இங்க? So RE plus H வந்து நமக்கு காமனா வந்துரும். Okay. So divided by R வந்து நமக்கு cancel out ஆயிடும். So 1 plus H divided by RE அப்படினு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். So U is equal to minus G MEM divided by RE. So 1 plus H divided by RE வந்து நம்ம inverse ஆக்கிரோம். Okay. So inverse ஆனது 1 inverse ஆயிடுது. So it's a third equation. So next U is equal to minus G MEM divided by RE. So 1 plus H divided by RE is a fourth equation. So because of it's a minus. So gravitation will be reverse. Okay. So நமக்கு normal force விட ஆக்ட் ஆகுது வந்து ரிவர்ஸா இருக்கும் gravitation இல்லையா? So forward reverse processல இருக்கறதால நம்ம gravitation எப்பவுமே என்ன பண்றோம்? minus G அப்படினு சொல்லி calculate பண்ணிக்கிறோம். So G வந்து equal to இந்த சைடு கொண்டு வரோம். So G MEM divided by R is equal to the total value of gravitation ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? mg. So mass of gravity and radius of earth. Okay. So gravity oda mass then radius oda earth oda radius. So it's calculated. So substituting the equation 5 and 4. So for equation 5 வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? 4 ல வந்து substitute பண்றோம். So in this equation, so this one is the equation 5. So substituting in fourth equation. U is equal to minus mg RE plus it's mgh. Okay. So RE value and H oda value வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? So அதை வந்து split பண்றோம். So RE யும் H யும் வந்து split பண்றோம். Split பண்ணும்போது mgRE plus mgh அப்படினு சொல்லி செப்பரேட் பண்றோம். So it's a sixth equation. So U is equal to height. So height H1. Okay. So in height measure in the it's a radius of the earth. Okay. So நம்ம earthக்கு in between sunக்கு இருக்க height measure பண்றோம். So then வந்து gravitationல இருந்து earthக்கு இருக்க height வந்து measure பண்றோம். So U is equal to H1 is equal to minus mgRE plus mgh. It's a seventh equation. So H2 will be calculated. U H2 is equal to minus mgRE plus mgh2. So this one is H1 and H2. So it's a seventh and eighth equation. Finally ninth equation ல என்ன பண்றோம்? Height H1 and H2 ஓட வேல்யூ தான் இந்த total value. So நம்ம காமனா total value of the H அப்படினு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிட்டு H2 minus H1 will be calculated in the mg. So mass of gravity is equal to height measured in H1 minus H2.
So இது வந்து நம்ம 2 கேஸா பிரிக்கிறோம். ஒரு கேஸ்க்கு வந்து u is equal to mgh is a equal value. So next u ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? Gravitation, height, radius all measured as a 0. It's a constant value அப்படினு சொல்லிட்டு போடுறோம். So this gravitation potential derived as a v is called as a r. Okay, r is a radius. So finally this derived the gravitation potential energy near the surface of the earth. Height will be measured. So this height is a mgh will be calculated. Okay, total energy. So its gravitation potential point vh. அதாவது நம்ம velocity of the body and the body position அப்படினு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல. vs is equal to us அப்படினு சொல்லிட்டு kinematicsல வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருப்போம். So this form will be taken. So v is a root of h and u is a root of h. It's divided by m. So it's a final value of is equal to gh. Is the gravitation becomes as a height. So its fact the gravitation potential is a 0. So the earth is also a 0. The height is measured in 0. So the apple falls in this region. So நம்ம வந்து ஆப்பிள் வந்து ஃபால் ஆகிறது வந்து நம்ம நியூட்டன்ஸ் லால வந்து பார்த்துப்போம் இல்லையா? So in this theory the Newton's theory will be formed in the apples. Okay. ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்பிட்வீனில் வந்து நம்மளுக்கு கிராவிடேஷன் எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா? ஸோ அதே போல் கிராவிடேஷன் ஃபீல்டுக்குமே வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஃபீல்டு வந்து கம்மியாகுது. ஓகே, ஃபீல்டோட எனர்ஜி லெவல் வந்து கெப்பாசிட்டி கம்மியாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது ஃபால்ஸ் ஆகுது வந்து ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்னா 0வாக இருக்கும். இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஸோ அந்த டைமில் ஃபால் ஆகுது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ சம் டிஸ்டன்ஸ் சம் டைமிங் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ இன் திஸ் தியரி வில் பி ஃபாலோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் we taken as it's a derivation form. So gravitation potential V is equal to R. So VR is equal to G m1 divided by R is a minus. So first equation. So V is a equal value of R is equal to R plus H. Okay, radius plus height. So it's a R value. Okay, substituting these R value. So equal to minus G me mass of the earth divided by radius plus height. So in this second equation, so V is equal to R is equal to R. So in this it's small radius of the R, it's earth. So then height of the height will be measured as in radius. So R is equal to minus G me divided by R in this third equation. So V is equal to R is equal to R. Okay. So it's a greater than V, R is equal to R plus H, height. So இதை விட எது greater-ஆ இருக்கா? So the velocity of a radius in the height will be measured in gravitation. So இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு? greater-ஆ இருக்கு அப்படின்றாங்க in this fourth equation. So final equation நமக்கு form என்னவாகுது? VH is equal to UH divided by M mass is equal to GH in the formation of equation. So நமக்கு in betweenல வந்து height வந்து என்ன ஆகுது? Force of attraction வந்து கம்மியாகுது. Okay, so in case one object will be push or pull in that object, so some external force will be applied. So that time what will be happen? So அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன் திஸ் ஃபார்முலா வில் பி அப்ளை. ஸோ த ஆப்பிள் ஃபால்ஸ் ஃப்ரீலி அண்டர் த கிராவிட்டி. So gravity la vandu freely apply agudhu. So next one, the acceleration due to gravity of the earth. So the object falls on the earth, it's accelerating the object. So the object will be accelerated because it's toward the earth. The Newton's second law will be applied. Okay, so the object is accelerated under the action of the force. So the force is the gravitation pull of the earth. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? நம்ம எர்த்தில் இருக்க கிராவிடேஷன் மூலிமா என்ன ஆகுது? அது புல் பண்ணுது. ஓகே, அந்த கிராவிடேஷன் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து புல் பண்ணுது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே விழுது அப்படின்றாங்க. ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அக்லரேஷன். ஸோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் இன் ஆல் பாடிஸ். ஸோ இட்ஸ் அ மாஸ் வில் பி calculate the gravitation force of earth and mass is near the surface of the earth. So in surface of the earth nearly வந்து gravitation field வந்து எப்படி இருக்கும்? Its arc will be very high. So the force is equal to minus Gm. It's a formation in the derivation form. Okay, so G small m me divided by r square. So it's a unit vector of r cap. So now the equation gravitation force in Newton's second law. So this will be applied. So force oda value na already enna sollirken ma appdin sollirkena. So ma will be substituted. So is equal to minus Gm me the root of r cap. It's a unit vector. So எதனால நம்ம யூனிட் வெக்டார் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் போடும்போது யூனிட் வெக்டாரில் போட்டோம்னா தான் இட்ஸ் அ டாட் ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே,
So r is square, so accelerating the object. Okay, so due to gravity the objects will be accelerating fast. Okay, so we taken as acceleration is equal to minus gm. So in the m வந்து நமக்கு cancel out ஆயிடுது. Okay, so divided by r is square, it's a r cap in the second equation. So third equation நமக்கு என்ன ஆகுது, acceleration in எது accelerate ஆகுது, due to gravity. Okay, so g will be modulus. So g is equal to gme divided by r is square in this third equation. Okay, so in this it will be noted in the accelerating experience. So by the object near the surface of the earth, so the gravity is called the accelerating due to gravity. Okay, so in between la வந்து நம்ம earth வந்து அந்த gravity வந்து என்ன ஆகுது, it's fastly accelerated. Okay, so this experience அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நடக்கிற அந்த acceleration தான் என்ன சொல்றாங்க, acceleration due to gravity அப்படினு சொல்றாங்க. It's simply denoted as g. So the magnitude of acceleration due to gravity. So in this form it will be g is that depends only the mass and the radius of the earth. So Galileo வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படினா, in 400 years agoலயே நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஸோ எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம மேலே வந்து ஃபால் பண்ணாலுமே என்ன ஆகும், இட்ஸ் குயிக்லி புல் வித் த கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எதனால், ஸோ கிராவிட்டிக்கு அந்த பவர் இருக்குது. எவ்வளோ வெயிட்டாகவும் எவ்வளோ ஒரு அதிகமான ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே ஸோ அது என்ன பண்ணிக்குமா, ஈக்குவல் டைமிங்கில் வந்து அது என்ன பண்ணிக்கும், ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் ஆகிட்டு ஸோ சேம் டைமிங்கில் அது வந்து புல் பண்ணிக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சேம் அக்லரேஷன் த்ரூ வேரியஸ் குவான்டிடேட்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், இதை வந்து நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலயமா வந்து வெரிஃபையும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ திஸ் அக்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி g will be found in the unit of 9.8 ms-2. ஸோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் வந்து என்ன, இன்பிட்வீன் இது எந்த இடத்துல பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸில் ஈக்குவேட்டர் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ஈக்குவேட்டர் லைனுக்கு நியர்பையில் வந்து இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு பிளேஸ் ஆகுது வந்து இன்பிட்வீன் அந்த ஈக்குவேட்டர் இருக்க பிளேஸில் தான் வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் குயிக்காக வந்து கிராவிட்டி அப்சர்வ் பண்ணாலுமே அந்த ஈக்குவேட்டர் லைனில் தான் வந்து அது என்ன ஆகும், பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. யார், கலீலியோ. ஸோ திஸ் will be the variator in the form. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த டெப்த் அண்ட் latitude அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஃபார்மில் வந்து வேரியேஷன் பண்ணுறோம் எதை, கிராவிட்டியை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், the variation of g with altitude, depth and latitude. So it's considered the object, the mass m and height will be measured. So the surface of earth, so earthோட full surface வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ acceleration will be experienced. ஸோ அந்த டைம்லேயும் வந்து acceleration வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது திரும்ப. ஸோ the object due to the earth, ஸோ in between சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து என்ன சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோட மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, சேம் என்ன மெஷர் பண்ணுறோம், ஹைட் மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மில் எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த ஹைட் மெஷர் பண்ணுறதை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துப்போம், ரேடியஸ். ஸோ எந்த ஒரு சர்க்கிள்க்குமே வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரேடியஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஆர்இ த மாஸ் ஆஃப் ஹைட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் எர்த். ஸோ எர்த்தோட சென்டர் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம், தென் அதோட ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ணுறோம். So g is the gravity of the variation in altitude. So in this equation, they derive the equation g slash is equal to gm divided by re plus h square. So gm அப்படினு போட்டுக்கிறோம், r is the radius of earth, h will be measured in height. So g slash is equal to gm divided by re square. So h என்ன பண்றோம், 1 plus க்கு calculate பண்ணிக்கிறோம். So இந்த re வந்து என்ன பண்றோம், plus ல போடுறோம். So அதனால தான் cross multiply பண்ணும்போது நமக்கு re plus h square வந்து வந்துரும். So the g will be calculated, so 1 plus h divided by re. G slash is equal to gm2, mass 1 and 2 வந்து calculate பண்றோம். So mass 2, so divided by re square, 1 plus h divided by re. So it's closely covered in, it's a power of minus 2. Okay, so நம்ம வந்து minus 2 power வந்து inverse பண்றோம். So inverse பண்ணும்போது h will be greater than re அப்படின்னு சொல்றாங்க. So its height will be greater than the radius of earth. So g slash is equal to gm divided by re square. So 1 minus 2. So எதனால, so inverse of minus 2 இருக்குல்ல, so root வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உள்ள substitute பண்ணுறோம். Substitute பண்ணும்போது 2h divided by re வருது. So 1 minus 2 நம்மளுக்கு calculate ஆகுது என்ன, 1 தான். Okay, so final value h divided by re தான். So g slash is equal to gravity is equal to, its 1 is inversely proportional to, it's directly proportional to height, inversely proportional to re in this second equation. So this one is a variation of g depth. Okay, so it's a g slash is greater than g, its attitude h is increase the acceleration. So due to the gravity g is decrease.
So in this second equation, the variation of G with depth. So idoda variation in depth வந்து நம்ம calculate பண்ணலாம் derivation மூலமா. So next variation of G with depth. It's calculating a mass in depth mine of the earth. Okay. So deep mine on the earth in, it's an example, the depth of the mine as D. So D is a depth will be calculated. Okay. So என்ன பண்றோம், D வந்து include பண்றோம். எதுல radius of earth and height க்கு in between ல D வந்து add பண்றோம். So depth will be follow. So it's a particles of mine. So அதோட depth கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ. So the parts of earth is above the RE minus D. So it will be calculating in the derivation form. So G slash is equal to Gm divided by RE plus D square. Okay, in this first equation. So rho is equal to m divided by v. Mass and the velocity is calculating the form of rho. Okay. So in this second equation, substituting in third. Okay, rho is equal to m slash divided by v slash. So mass in between வந்து mass m1 and m2, v1 and v2 calculate பண்ணுவோம்ல. So m slash v slash அப்படினு போட்டுக்கிறோம் equal to m divided by v in the third equation. So m divided by v is equal to v slash because of mass will be calculated. Okay, so m slash is equal to m slash ஓட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். என்ன m divided by 4 divided by 3 pi r square. So நமக்கு வந்து circumference of the circle அந்த ஃபார்முலா இருக்குல, so அத வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம r cube அப்படினு போடுறோம். எதனால ரேடியஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு r வந்து கால்குலேட் பண்றோம் அதனால. So 4 divided by 3 pi re minus d cube. So depth of the earth, so in 3 layers, so d cube அப்படினு சொல்லி in third depth வரையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So d cube. So in m slash is equal to m divided by re cube. So re minus d cube. So in this fourth equation, g slash is equal to g m cube. It's divided by m3 divided by re. Okay. So in this mass of the earth and the mass in the equation. So re minus d cube. So in this equation, so 1 divided by re minus d square. Okay. So 1 divided by re வந்து in separate பண்றோம். Okay. So separate பண்ணோம்னா g slash is equal to gm. So its cube வந்து நமக்கு transfer ஆகும். Okay. So re 1 minus d divided by re. Okay. So divided by re. So g slash is equal to gm 1 divided by d divided by re. Okay. So in minus ல பண்றோம். So minus பண்ணும்போது இந்த re என்ன ஆகும், நமக்கு திரும்ப re minus d ஆயிடும் இல்லையா. So அப்ப அந்த first equationக்கு நமக்கு என்ன பண்றோம், calculate பண்றோம். So 1 minus d divided by re. So divided by re. So r வந்து நமக்கு cube வந்து separate ஆயிடுது. So finally வந்து g with the depth of latitude, right? So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், g வந்து gravitationக்கு ஈக்குவலாவே கான்ஸ்டன்ட் பண்றோம். So g slash is a gravitation is equal to the constant of g depth. So in 1 minus d divided by re, the radius of earth is divided by the d depth of the earth. Okay. So in this fifth equation, so follow. So it's a gravitation constant. So g is greater than g, the depth increase g slash. So it's accelerating due to the gravity is maximum. So the surface of earth but decrease. Okay. So the upward or downward the gravitation in latitude. So next வந்து இந்த gravitationோட latitude form வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படினாக்கா, so அது வந்து அதோட ஒரு லேயர்ஸ் இருக்குல, நமக்கு latitudinal longitudinal waves. So அந்த waves மூலமா வந்து அந்த derivations வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகே. So இந்த equations வந்து நம்ம next classல பார்க்கலாம். So okay students, I hope you all understand today video class. We will see in the next class. Thank you.